మీరు తీసుకునే అదే మందులు, అదే నాణ్యమైన మందులు, కానీ సగం ధరకే. అవును, MedPlus బ్రాండ్స్ పై 50 to 80% తగ్గింపు. హాయ్ బూస్, వెల్కమ్ టు MedPlus టీవీ. ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు డాక్టర్ కే దుర్గాప్రసాద్ గారు, క్లస్టర్ హెడ్ అంకురా హాస్పిటల్. ఈ రోజే అంకురా హాస్పిటల్ కూకట్పల్లిలో ఆల్మోస్ట్ 122 బెడ్ హాస్పిటల్ లాంచ్ చేసింది. దీనికి హెల్త్ మినిస్టర్ దామోదర్ రాజనరసింహతో పాటు చాలా ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఇప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ ఒక 14 హాస్పిటల్ను దేశవ్యాప్తంగా రన్ చేస్తుంది అంకురా హాస్పిటల్. సో ఓవరాల్గా ఈ పీడియాట్రిషియన్లో కానీ, సో అదే రకంగా గైనకాలజీ విభాగంలో కానీ అంకురా హాస్పిటల్స్ ఎటువంటి సేవలను అందిస్తుంది అని మనకు చెప్పడానికి ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు కే దుర్గాప్రసాద్ గారు, క్లస్టర్ హెడ్ డాక్టర్ గారు. దుర్గాప్రసాద్ గారు నమస్తే. నమస్తే అండి. సార్, మొట్టమొదటిసారిగా సో ఇవాళ లాంచ్ అయింది కూకట్పల్లి హాస్పిటల్. సో ఇది ఎన్ని బెడ్ హాస్పిటల్, ఇక్కడ ఎటువంటి సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి? కూకట్పల్లి బ్రాంచ్ మనము యాక్చువల్లీ కూకట్పల్లి బ్రాంచ్ యూజువలీ మనం స్టార్ట్ చేసింది కూకట్పల్లితోనే స్టార్ట్ చేసాము. అంకురా హాస్పిటల్ 11 years బ్యాక్, 12 years బ్యాక్. నౌ వీఆర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ మనకున్న స్పేస్ సరిపోక మనము కేటర్ చేయాల్సిన పబ్లిక్ ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి వీ హ్యావ్ డన్ ఇన్ టు అ న్యూ బిల్డింగ్. ఈ బిల్డింగ్లో వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 120 beds అండ్ వీఆర్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ from birth to the old age of a woman. All the facilities are here, and regarding the pediatrics part, we have a high-end tertiary care NICU, neonatal ICU, where we can handle babies even as low as 400-500 grams who are born premature, and we have all the specialties of pediatrics, including pediatric gastroenterology, pediatric endocrinology, pediatric surgery, pediatric urology. All the pediatric super specialties are here, and regarding the gynecology part, we are doing all the gynec work from the time a girl gets into puberty to the old age, where we take care of deliveries and all the gynecological issues and high-end gynecology, high-risk deliveries, and we are taking care of a complete wholesome. We give a wholesome approach to a mother and the baby. So that is what we are here as Ankura Kukatpally. Now we have launched the newer branch. సో డాక్టర్ దుర్గాప్రసాద్ గారు, సో మొట్టమొదటిసారి అంటే మీరు 2011లో స్టార్ట్ చేస్తారు మొట్టమొదటి హాస్పిటల్. ఇట్స్ బీన్ ఆల్మోస్ట్ 13 years. సో ఇన్ దిస్ జర్నీ, సో హౌ యూ ఎవాల్వ్డ్ అండ్ ఫ్రమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సెంటర్స్, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ సర్వీసెస్ కొద్దిగా ఉన్న. Yeah. So initially we have started as a 70-bedded hospital, pediatric hospital in Kukatpally, KPHB, with a high-end and neonatal ICU and pediatric ICU and pediatrics. We were mostly concentrating on a pediatric aspect of the healthcare. Later on, as we were evolving into it, now after 13 years, we are at 14 branches now, covering 4 states: Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, and Odisha. And we were 70 bed at the initial state when we started, and now we are at 1,500 beds for pediatrics and gynecology. So in between in 2014 or 15, what we thought is we are providing a good care for neonatology, tertiary care neonatology, and now we wanted to give a service to the mothers, because transferring the mother initial rather than transferring a baby from somewhere where it is born to the hospital, why don't we do the same thing for the mothers, and we can deliver here and we can take care of the baby. Transport again has a risk of the risk to the baby while transport. So if a mother is high risk or a preterm, they has going to deliver a preterm baby, if the mother delivers here only, the care can be from the golden moments, what we say the golden moments after the delivery. Will not miss the golden moments in treating the premature babies. So with that idea, we started into the gynecology, where eventually we evolved and we bifurcated into 9M, which 9M brand is a thing where we are taking care of the woman wholesome from birth to the old age. So with this concept, we have started 9M last 3-4 years back, and the 9M is a premium facility, because we don't see a delivering mother as a patient. We want to, it's a celebration time for the whole family. So we wanted to give the best of their moments for the childbirth, so that overall, so that they'd be celebrating here with us rather than we looking at them as a patient. సో మీరు అంటున్నారు అంటే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ నాట్ పేషెంట్, ఆమె ఒక కొత్త వారికి జన్మనిస్తుంది, అదొక శుభ పరిణామం, అది చాలా చక్కగా జరిగితే అది ఆనందంగా ఉంటుంది. సో దానికోసం చేస్తున్నామని చెప్పేసి. సో ఓవరాల్గా అంటే ఇప్పుడు లాస్ట్ 10 to 12 yearsలో యాక్చువల్గా ఈ బర్త్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీ ఉమెన్ డెలివరీ విషయంలో
ఎలాంటి మార్పులు వస్తున్నాయి హైదరాబాద్ అదే రకంగా మిగతా దేశాలతో పోలిస్తే? ఎందుకంటే బిఫోర్ దట్ అంటే ఒక వార్డ్లో వేయడము తీయడం ఇట్లా ఉండేది. సో ఇప్పుడు సూట్లు కానీ లేకపోతే సో వాటర్ బర్త్ కానీ ఇట్లా రకరకాలు పెరుగుకుంటూ పోయింది. సో ఎట్లా ఇవాల్వ్ అయింది? వచ్చే 10 yearsలో వాట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ దిస్ బో? Okay. Pregnant lady, frankly speaking, a pregnant lady here, we don't treat them as a patient. ఇక్కడ ఎట్లా అంటే ఇవల్యూషన్ ఎట్లా అంటే, see, now it's a very fast moving world where the mother or the father or the family doesn't have full time or whatever, they are unable to take care of the mother from the initial day. So what we thought is we will start a birthing place where we can prepare the mother even before she delivers, even before she is pregnant. We'll take care of the mother, giving her all the advices what she physically and mentally, both ways. We want to educate the mother along with her spouse or partner, so that they'd be ready to take this. So initially what we thought was giving them the support what they need. Support can be anything from planning their pregnancy, how to go forward in the pregnancy, their diet plans, preparing them physically by doing yoga sessions, lama sessions and all these sessions, and preparing them mentally and physically to bear a child and give a childbirth. Okay. So process lo we want to involve even the husband, so that they'll feel that they are not segregated. Most of them are nuclear families in Hyderabad, so they'll have lots and lots of doubts. Okay. So we are ready to clear all their doubts. We usually do baby shower to the mothers in the hospital, so that they don't feel out of place. They are happy, they mingle with other mothers in the same baby shower. So suppose there are 10 to 15 mothers who are going to pregnant lady who are going to deliver in this month, we all get together, all of them, and we do a baby shower. So they'll be having a happy feeling that they are not missing their families. Most of them come from other states, they stay here, so they say that the parents or whomever support is there will not be there. So we are trying to do it in a wholesome way, so that they'll be more happy. Okay. And what regarding the part of evolution, initially it was natural birthing, again it went into normal deliveries. Now in the cesarean section rates are going high risk pregnancies are going high because of the stressful life they lead. Most of them have either diabetes during pregnancy or thyroid during pregnancy, all these stuffs, because of the lifestyle, because of the food habits and everything. Most of them are going into high risk sort of pregnancies. So okay, we are trying to take care of them before they go into pregnancy, giving them advices how to go forward and all this. And now there is another new concept which is coming into is water birthing. Water birthing is a condition where the baby is delivered in water, because this in water whatever happens is the amount of pain the mother gets would be reduced because of the water surrounding. So this sort of evolution is going forward, and we are trying to promote natural birthing system, so that the mother doesn't go into cesarean section, preparing them naturally for a normal delivery. Okay. సో డాక్టర్ దుర్గాప్రసాద్ గారు, సో ముఖ్యంగా రెండో విషయం అంటే నేచురల్ బర్త్ విషయానికి వస్తే, అంటే గత కొంతకాలంగా ఒక డిబేట్ నడుస్తుంది. అంటే సిజేరియన్లు పెరుగుతున్నాయి, కొంతమందికి అనవసరంగా సిజేరియన్ చేస్తున్నారు. సో నేచురల్ బర్త్ను కోరుకునే వారి సంఖ్య పెరిగింది. సో ఈవెన్ నేచురల్ బర్త్ కూడా మోర్ దాన్ ల్యాక్ పే చేసే వాళ్ళ సంఖ్య పెరిగింది. సో ఈ దిశగా ఎలాంటి మార్పులు వస్తున్నాయి? నేచురల్ బర్త్ను పెంపొందించడానికి అంకుర హాస్పిటల్ నుంచి ఎటువంటి చొరవ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండి, అసలు ఫస్ట్ నోటీస్ రావాల్సింది ఏంటంటే, అవుట్ ఆఫ్ say 100, around 50-60 are LSCS, under cesarean sections. Cesarean sections, most of the time it would be an indicated cesarean section. నేను మీకు ఇప్పటిదాకా చెప్పుకుంటూ వచ్చినట్టు, బికాస్ ఆఫ్ ద లైఫ్ స్టైల్, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, ఇవన్నిటి మూలంగా ఎర్లీ డయాబెటీస్, ఎర్లీ హైపర్ టెన్షన్, ఇవన్నిటి మూలంగా ఏమవుతుందంటే మదర్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు రిస్క్. సో వెన్ ద మదర్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్, దేర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ వేర్ వీ కాంట్ టేక్ ఎ ఛాన్స్ ఇన్ గివింగ్ ఎ నార్మల్ డెలివరీ. సో ఆ సిజేరియన్ సెక్షన్ రేట్ పెరుగుతుంది. వన్స్ మనం ఇప్పుడు దాన్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేయాలి అంటే, మదర్ని ముందు నుంచే స్ట్రెస్ ఫ్రీ చేసి వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి బిఫోర్ దే గెట్ ప్రెగ్నెంట్, వాట్ ఎవర్ మెడిసిన్స్ దే హ్యావ్ టు టేక్ బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ప్రెగ్నెన్సీ, హౌ టు గో ఫార్వర్డ్, ఈ యోగాసు, వాకింగ్, లమా సెషన్స్, డైట్ కౌన్సిలింగ్, ఇవన్నీ చేసి వీఆర్ ట్రయింగ్ టు పుష్ ద ప్రెగ్నెంట్ లేడీ ఇంటూ అ నార్మల్ డెలివరీ.
out of 100 times we try around 100% for a normal delivery, but it's a last moment call where the gynecologist takes because of the clinical situation of the mother. Okay. A clinical situation is not permitting, then only we go for a cesarean section. Otherwise we don't encourage this muhurtam sections and all this stuff. So ఇది ఏంటంటే ముహూర్తం సెక్షన్, ఈ సెక్షన్, ఆ సెక్షన్ కాకుండా మనము ఎట్లా అంటే వీళ్ళని ముందు నుంచే ప్రిపేర్ చేసుకుంటా వచ్చి నార్మల్ డెలివరీ వితౌట్ ఇండ్యూసింగ్, అంటే ఇండక్షన్ స్టార్ట్ చేయకుండా న్యాచురల్గా ఇండ్యూస్ అయ్యి ఆ ఎక్సర్సైజ్లు ఉంటాయి. హియర్ మా దగ్గర చాలామంది పేషెంట్స్కి వీ పుట్ లేబర్ రూమ్లో ఏం చేస్తామంటే మ్యూజిక్ పెట్టేసి వీ మేక్ దెమ్ డాన్స్. ఎట్లా అంటే విత్ ద హస్బెండ్, if they have an elder kid, everybody along with the sisters, everybody, to make them dance, make them relax, make them stress free, and try to do a normal delivery. So these are the things we are trying to promote, making them aware that normal delivery is much easier than doing a cesarean section. ఇంకోటి సార్, అంటే ఇప్పుడు పెల్విస్ సైజు కూడా తగ్గుతోంది, బిడ్డ సైజు కూడా పెరుగుతోంది, 3.5 kg అవుతుంది. అదే డైట్, అగైన్ ఇయర్ డైట్, pelvis size, and that we can't give because that is a part of an evolution. Yes. So no one can help it. But even if the pelvis size is low, the amount of exercises they do during pregnancy, the amount of stretching they do, and all these stuffs, ivanni cheste manam em chestamante we can promote normal delivery. It's not that difficult. Okay. So there are situations where we have to do for a cesarean section cheyalsi vastadi kabatti with the clinical course of the baby patient, ప్రెగ్నెంట్ మదర్ ఆ క్లినికల్ కోర్స్ ఫస్ట్ స్టేజ్, సెకండ్ స్టేజ్ లేబర్లో అప్పుడు గైనకాలజిస్ట్ కాల్ తీసుకుని దే విల్ డూ ద సెక్షన్ ఇఫ్ రిక్వైర్డ్. సో ఇంకోటి డాక్టర్ దుర్గా ప్రసాద్ గారు, సో వాట్ ఈస్ ద యూఎస్పీ ఆఫ్ అంకురా హాస్పిటల్ వెన్ కంపేరింగ్ విత్ ది అదర్ హాస్పిటల్? The USP of Ankura Hospital is the neonatal ICU. Neonatal ICU is a tertiary grade we have a good success rate. We have even given a 550-gram baby who is doing well and who is now coming back for the follow-ups with no major deficits or anything. Major deficits em leku, normal child la verutunnaru. Other thing is pediatric ICU. We have again a tertiary level pediatric ICU and pediatric super specialties. All the super specialties. Now pediatrics, initially a pediatrician before 10 years ముందు చూసుకున్నారు అనుకోండి, a pediatrician could endocrinology చేసేవాళ్ళు, gastroenterology చేసేవాళ్ళు, కానీ the demand for these things is going high. So we have all the pediatric super specialties under one roof. ఒకటే దగ్గర పీడియాట్రిక్, ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే it can be solved at a single place and we can take care of the baby under a single roof. Okay. And next USP, if you are asking me, we are directly going into promoting natural birthing. Okay. The natural birthing can be a natural childbirth with where we use doula care, water birth, and childbirth education services, diet plans for the mother, diet plans ichi, body balancing. Physically we are mentally and physically we are preparing the child. We'll give talks to the mother, parent, who pregnant lady, how to go forward. We educate them a lot and we are trying to go forward as a natural birthing center. సార్, చిన్న పిల్లల విషయానికి వస్తే సార్, యాక్చువల్గా ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద సీజన్ ఫర్ ఫ్లూ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో యాజ్ ఏ డాక్టర్ అండ్ మనం అనుకుంటాం కదా సార్, ఇదే ప్రివెంటివ్ ఈజ్ ద బెటర్ దిస్ థింగ్ అని చెప్పేసి. సో మీరు పిల్లలకి ఎటువంటి సీజన్ రాకుండా ఎటువంటి సలహా ఇస్తారు? నౌ ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఈ ఫ్లూకి మనకు వ్యాక్సిన్ ఉందండి, ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఇస్ దేర్. మనం ఎంత ప్రివెన్షన్ తీసుకున్నా వీ కాంట్ అవాయిడ్, ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయడానికి కష్టము, కానీ వీఆర్ ఎంకరేజింగ్ ద పేరెంట్స్. ఇప్పుడు ఈ సీజన్ ఫ్రమ్ జూన్ టు డిసెంబర్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్లూస్. సో వీఆర్ ఎంకరేజింగ్ ద పేరెంట్స్ టు, ఎట్లా చెప్తున్నాం అంటే పిల్లలకు స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు ఏప్రిల్ మేలో టేక్ అ ఫ్లూ షాట్, ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటే అట్లీస్ట్ దే గెట్ ప్రొటెక్షన్ ఫ్రమ్ ఇట్. అండ్ ట్రై మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్, నేను ఎట్లా చెప్తానంటే, యువర్ చైల్డ్ ఈజ్ సిక్, మీ బాబుకి కోల్డ్ కాఫ్ ఉంది, డోంట్ సెండ్ దెమ్ టు స్కూల్, యువర్ స్ప్రెడింగ్ ఇన్ టు ద అదర్ కిడ్స్. సో చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సార్ స్కూల్ మిస్ అయిపోతారు. ఐ సెడ్ ఇట్స్ దే, ఈవెన్ ఎల్కేజీ యూకేజీ పేరెంట్స్ ఆస్క్ మీ, ఏమడుగుతారంటే, సార్ స్కూల్ మిస్ అయిపోతుంది 2 రోజులు అంటే, మా టూ డేస్ స్కూల్ మిస్ అయితే ఏం కాదు, అన్లెస్ గివింగ్ ద డిజీజ్ ఇన్ఫెక్షన్ టు అదర్ కిడ్స్ రాదర్ దెన్ గివింగ్ ఇట్, కీప్ హిమ్ అట్ హోమ్. ఇంట్లో 2 రోజులు ఉంచుకుంటే
we can do it. ఇంకోటి సార్, కమింగ్ టు ది ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ ఆఫ్ అంకురా. సో ఇది ఎన్నో హాస్పిటల్ అదే రకంగా నెక్స్ట్ 1 year 2 years లో వాట్ యువర్ ప్లాన్? See, మనం ఇప్పుడు we are at 14th hospital now, 14 hospitals with 1500 beds. ఓకే, అంటే put together. Okay. Put together 1500 beds. Each hospital would be around 110 bedded ఉన్నాయండి అన్ని. Next financial year or next 1 year we are planning to go for another 4 or 5. Okay. Looking at other states also. Okay. So, and out of this 14, how many are in AP and Telangana, and how many others? 8 ఏమో మన తెలంగాణలో ఉన్నాయండి. ఆంధ్రాలో we have తిరుపతి and విజయవాడ. పూణే we have 1 and భువనేశ్వర్ 1. ఓకే. సో యాక్చువల్గా అంటే ఒక సెంటర్ ఏర్పాటు చేయడానికి అంటే యావరేజ్గా ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, బ్రేక్ ఈవెన్ కావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది సార్? యాక్చువల్గా we at least around 40 to 50 crores అవుతుందండి ఒక బ్రాంచ్ పెట్టడానికి, around 110 bedded హాస్పిటల్ పెట్టడానికి. And break even may take from 6 months to 1 year. ఓకే. సో అదర్వైజ్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టర్న్ ఓవర్ విషయంలో కావచ్చు, అంటే వాట్ ఇస్ యువర్ గోల్? అదేవిధంగా రానున్న రోజుల్లో టు ఎక్స్పాండ్ మోర్ ర్యాపిడ్లీ, సో మీరేమన్నా ప్రైవేట్ ఈక్విటీ అట్లా ఫండ్స్ ఏమైనా తీసుకుంటారా? సో how you raise your already we have a private equity. Okay. We are having a private equity with Mauritius this thing. Okay. And next right now we are looking next 3-4 years daaka we are not looking at anything for as a private equity or a public issue. Okay. Next 3 years there is no idea of public issue as now, right now. So you mean after 3 years like that you have a plan to go for IPO? So, and within 3 years, and next 3 years, how many hospitals you are going to have? Every year around 4 to 5 we are planning. Okay. Next year we are planning around 4 or 5. Okay. At different centers, we are looking at centers where we can give a quality care where it is not available for the public. సో ఫైనల్గా సార్, అంటే యాక్చువల్గా అంటే మీరు ఉమెన్ హెల్త్లో ఉన్నారు కాబట్టి, సో ఈ ఉమెన్ హెల్త్లో ప్రివెంటివ్ కోసం అంటే ఇప్పుడు హెచ్పివి వ్యాక్సిన్, సో హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ గురించి కొద్దిగా అవేర్నెస్ ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తారా? We are trying to next level of promotion for the gynecology. Usually we ఏం చేస్తున్నాం అంటే we are segregating the age groups, teenage group, fertile group, postmenopausal and postmenopausal group laga. And we are trying to see there is a lot of PCOS and polycystic ovarian disease is very common nowadays because of the lifestyle. So we want to educate the people regarding and next is the cervical vaccine awareness. We are into it and we are promoting at corporate office levels, school levels and college level also. We are trying to do that HPV programs and HPV vaccination programs. And post-menopausal age, what are the risks they have, and we are trying to educate the people regarding their specific age group need, targeted age group. ఓకే అండి. సో ఫైనల్గా అంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి సెంటర్కి వచ్చే కస్టమర్లకు మీరు ఇచ్చే సూచనలు ఏంటి? వాట్ యు ఆర్ అంటే మీరు ఇచ్చే హామీ ఏంటి? The best of the best service we can give in pediatrics and gynecology. థ్యాంక్ యూ. Thanks అండి. సో ఇది వ్యూవర్స్, వచ్చే 3 ఏళ్ల తర్వాత ఐపీఓకి వెళ్ళే అవకాశం ఉందని, అదే రకంగా ఈ కూకట్పల్లిలో 122 బెడ్ హాస్పిటల్ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, ప్రతి ఏడాదికి ఒక 3 కొత్త హాస్పిటల్ను పెట్టే ఆలోచన ఉందని దుర్గాప్రసాద్ గారు చెప్తున్నారు. చూస్తూనే ఉండండి MedPlus 1 TV.